ng ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang mga paraan ng pagdidisenyo ng mga libro. Pero bago po natin pag-usapan yan, let's all watch this. Bukod sa nilalaman ng isang libro, isa sa mga nagtutulak sa atin upang bilhin at tangkilikin ito ay ang disenyo. Ngayong umaga, ating alamin gaano nga ba kahalaga ang art of book designing. Ano ang papel na ginagampanan nito sa paghihikayat sa mga tao na magbasa ng mga libro? Upang talakayin ang mga kasagutan, makakasama natin ngayong umaga ang isang award-winning visual artist, book designer at food writer na si Mr. Guillermo Ige Ramos. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Ayun, kasama nga po natin this morning si Guillermo Ige Ramos, isa po siyang food ambassador ng Cavite and award-winning book designer. Good morning! Good morning! Yan, and thank you din po sa mga dala niyong binalot. Masarap, diba? Iba-iba. Yan, so yung topic po natin, gaano daw po kahalaga ang book designing? Wow! Mahaba-haba yung usapan na yan. Pero, mahalaga, well, ang book design, importante yan kasi yung isang writer, yung vision niya, kung paano mo i-broadcast, parang TV, no? I-broadcast sa mga readers yung sinulat. So dapat magkaroon yung pagpili ng fonts, pagpili ng images for the cover, importante lahat 'yan. Para maging attractive siya. Para maging attractive kasi like in the 70s, no, or in the 80s, kahit ng 80s, parang pagbibili ka ng cookbook, it's printed on newsprint. Tapos, yung fonts, basag-basag. Tapos, yung editing, hindi masyadong maganda. No? So, ngayon, parang nagkaroon ngayon ng parang, ako kasi, I'm such a voracious reader. At the same time, very visual. So, ngayon, pag may nakita akong libro, kaya minsan totoo yung you really have to judge the book by its cover. Like, like pumunta ka sa isang bookstore, ang dami-daming books on like cookbooks. Lahat sila nag-aagawan ng pansinin mo ako yung kunin mo, bilhin mo ako. So how do you differentiate yourself from other books? Parang paano ka mag-aayos? Parang kumbaga sa babae, paano ka mag-aayos? Parang beauty contest yan eh, parang Miss Universe yan Parang eh. a form of marketing na din. It's form of marketing, actually. You said differentiate, no, sir? For example, like sa food industry, they have colors that they use to attract the customers. Yung specific types of books, for example, cookbooks, sci-fi, or self-help books, do they have to have a specific set of colors or visuals used to entice? Actually, ngayon hindi na sinusunod yung yung color, yung Parang color. thematic colors. Thematic colors. Kasi nga, because everybody uses orange and brown and red and yellow on food books, lahat sila magkakapare-pareho na. So normally, cookbooks are, like ang no-no is green and blue. Green and blue. Because blue doesn't represent any food color. Pink. Except for ube. Oo. No? So ngayon, a lot of designers go around, like they turn like 180 degrees, na they defy all the conventions just to be different from their design. Para ma-differentiate lang yung design nila from the existing convention. So yan ang thinking out of the book. Ayan, tama. Do you think, sir, na yung title should be striking Title- or in a question? Kasi Well, sometimes title marami, always plays a very Catching, important role. No? So, laging, that's why book designers have to work hand in hand with editors. And book designers should read the manuscript from cover to cover before you design the book. May course ho ba dyan? Ano bang course na kailangan kunin mo para Actually, maging book I studied designer? fine arts Okay. for that, para ma-develop yung visual vocabulary. So nagguguhit din kayo? Yeah. I started as a printmaker before I became a book designer. So, Paano yun? Halimbawa, writer ako or meron akong book na gustong ilabas. How do I, di ba, paano ako makapag-collaborate sa inyo? okay. Ano yung dapat ko ibigay sa inyo para maka-come up kayo ng book design para dun sa gusto kong isulat? Okay. Normally, what you have to present to me is the text or the synopsis of the book. Okay. So, yung ano yung gusto niyang sabihin,
sino yung target audience nyo, sino yung magbabasa. Kasi importante, alam nyo yung target audience nyo. Let's say, for instance, you're writing a book on whatever topic, food. Food, napakalawak nung topic na yan. So, you have to narrow down. Audience mo, parang napaka-wide rin, ano? Napaka-wide, napakalawak. So you have to, di ba, nung araw, broadcasting. Ngayon, narrowcasting. You really have to identify sino yung readership mo, ilang taon yung magbabasa, ano yung educational attainment, tapos magkano yung price point ng libro. Bawa yung libro mo is gusto mo 200 to 500, okay. Dapat ito yung lengguwahe mo, ito yung papel mo, kasi paper plays a very important role in delivering a particular message. Parang pagka sa papel pa lang, sasabihin na sa'yo, mahal ako. Correct. Diba, or parang, mura ko, bilhin mo ko, or and at the same time, yung printing nowadays in the Philippines, napakagaling na ng printers natin. You don't have to go out to Singapore or Hong Kong to print, no? Kaya nga, yung to really answer your question, you really have to identify yung demographics, yung age group, yung target market, kung sino talaga. So, bibigyan niyo sa akin yung synopsis, i-review ko, tapos uupuan natin, magkakaroon tayong parang design brief meeting. No? Yung design brief, doon natin i-trash out kung sino ba yung magbabasa. Ba't ganyan yung title mo? Yung title mo dapat merong call to action. Kung how-to books. Let's say, like, cook in 30 minutes. Limbawa, tinatarget nyo yung mga housewives na medyo busy. 5 ingredients, 5 minutes, 5 happy people. Yon, tipong patok agad yon sa readership mo. Although, merong mga ibang books na... So, minsan din kayo, parang nagko-contribute din kayo when it comes to anong title yung ilalagay. Yes, in fact, like as graphic designer or as a book designer, gusto mo makita yung physical form ng letters. So makikita mo yung halimbawa, meron akong ginawang book, no, yung first book na nanalo ng National Book Design. Yung parang National Book Design Award. Tapos napakaliit na libro niya, 5x7, ang title, A Pilgrim's Diary. Si Angela Ureta yung sumulat noon. So, yung pagkasulat niya, yung pagka-design niya, mukha siyang 19th century diary. Merong lumang mapa, tapos makikita mo talaga yung letter forms. Kasi yung author, hindi mo na naririnig yung boses. So ngayon, ipapakita mo ngayon sa pamamagitan ng paggamit ng tamang font. So doon mo makikita talaga yung value ng sinulat ng author. So pag nakita mo yung let's say, pag nanonood kayo ng Shakespeare plays, di ba yung font niya yung Old English? Pag manonood kayo halimbawa ng horror movies, yung typography na ginagamit niya is para mga gothic type na nakakatakot, tapos you use the color. So, you have to, as a designer, you have to bring the reader to a certain place, to a certain destination na hindi pa nila nararating. So yun yung challenge for the designer. You have to bring them to a place or a space na pwede mong ma-experience nila yung na-experience ng author. So in a way, the designer is also like an author na translate niya ng designer yung literary text into visual form na magagrasp ng mga tao, ng mga mambabasa. Pero ngayon po, kasi marami na ngayon, mga digital na no? Pumasok na yung mga... Which is very exciting. So, paano kayo nag-ano dyan? Kasi you can also be a web designer at the same time, di ba? Dahil yun yung pareho rin ng konsepto. Pero ngayon, paano kayong naglalaro ngayon dun sa... Kasi parang mas nagko-concentrate na ngayon sa mga digital... Actually, with the advent of web, no? Mas dumami, mas naging aware yung mga tao sa publishing. Let's say for instance, compared to the 90s or early 2000s. Naging competitive sila. Naging competitive kasi mas like with the Facebook, with So they thought it's the end of print. It's the end of the printed books. But actually in reality, mas nadadrive ngayon yung sales, no? Because
people somehow still like the feel of the paper. Yes, totoo yun. Ako, I struggle between Kindle and and real books, no. Except yung mga young generation. Kasi pati libro, pati book ngayon ginagano. Ginagana. PDF na lang. PDF. But it's a really exciting time now for publishing. In fact, this is my busiest year in terms of book design. I'm designing like this year I designed like 6 books. Normally I would design like in a year like 2-3 books. I'm happy. But this time parang wow, suddenly ang dami-daming Dapat ginagawa. pala sa inyo ako magpa-design. Papatulong ako mag-design. Alam nyo, matagal ko na hong gustong sumulat ng libro tungkol sa mass communication. Kasi wala tayong masyadong, except the one that the Wala UP nga, made. kuya. Well, pero ang mass com book natin, ang ano niya, setting niya, puro Abroad, Abroad, no? eh. Dapat talaga yung contextualized na local yung setting. kaya parang nung ko pa pinapangarap na makapag... Yun nga, yung parang what you can do, sino yung target audience nyo? Gusto nyo bang maging textbook yan? Or experiential? Or parang semi-autobiographical? Or personal experience? So, pumili kayo ng talagang, niche kung ano yung talagang gusto nyo gawin for you. Pero parang gusto ko a mixture of all. Yun, pwede yun. Your own brand. Diba? Kasi parang kailangan ma-share mo din sa kanila yung mga experiences mo. But I want it also to be a sort of a textbook na pwedeng gamitin din ng mga professors para Pwede, sa pagtuturo. Dahil ang dami yung nagtuturo ng mga mass communications, hindi naman mga practitioners. So parang they also need to be oriented on ano ba yung iba-ibang mga practice talaga. Dahil, although of course, pinag-aaralan nila din talaga yan. Kaya lang, iba yung ikaw talaga yung naka-experience. Correct. Pati yung mga personal experiences mo naman, pwede mo ding i-share sa kanila because that's also a part of learning din para sa mga estudyante. You can actually start kasi book design or publishing a book is really a daunting task, no? Ano ba yung gusto mong isulat? Kasi pwede ka let's say every month, keep a journal, then type it. Tapos ilabas mo lang as a series. Unti-unti. Tapos after a year, Collect mo na after lang. like divide the year in 2 weeks, so you have 52 weeks. So you have 52 articles at 500 words per article. So that's 500 words like one page plus picture 2 pages times 2. That's 52 104. So that's 104 pages. So you have a Okay. series already for a year. Kasi napaka-daunting Diego, pwede ka na, Diego. pag uupuan mo yung book, yung susulatin mo, mahirap talaga. It would take time. Tama, maganda nga yun. Yun dapat mag-umpisang, yun ang magandang umpisa. I-workshop natin. Tapos maganda pa yun kasi yung iba parang mabibitin yung readers. Antayin nila yung next Yun, series. serial. Kung ginagawa ko sa Facebook, nagsusulat ako sa notes or kaya sa post ko, yung mga poetry. And then I did that for 2 years. Then kinulay ko sila lahat. Then nakagawa ko ng isang book. Yun, tama. So para hindi ka na-stress, parang everyday sulat ka lang ng sulat. Ano yan, kuya? Madali lang. I-workshop natin yan. Yeah. Sige okay po. yan. Para kami matutok. Angela! Yeah. Sir, saan po nila kayo pwedeng makontak just in case gusto nila kayong i-hire book Okay. designer? Nagtuturo ako ng editorial design sa Philippine Center for Creative Imaging. Pwede nila akong kontakin sa ige.ramos@gmail.com. And then I conduct workshops on publication design and book design. And yun, nagluluto din ako. Oo nga. Tapos nagsusulat din ako. Ayan. Tapos, pwede mo pasalamat sa ating breakfast Opo, salamat. kay Romel Juan at Chit Juan sa Binalot for providing sarap. us the bugong na binalot sa dahon ng saging. Saan ba nabibili yung binalot? Marami silang branches all over the metropolis. Kasi nakaka-encounter lang ako. May dalang mga binalot. May binalot. Tsaka environmental friendly. Walang masyadong plastic, walang biodegradable, papel lang, tapos sarap yung pagkain nila. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Mr. Guillermo Ige Ramos. Isa po siyang food ambassador, taga Cavite po siya. And of course, award-winning book designer. Maraming salamat po sa mga tips.